Possibilities, na tumepata our theme key verse from Hebrews chapter 11 verse 6, lakini ningependa tuangazie haswa katika kitabu cha John chapter 9. Hiyo ndio story yetu ya leo ambayo tutashinda hapo sana. My Bible, my Bible, and my Bible, my Bible, and my Bible. What's a wonderful Bible that God gave without measure. He has our wedding together. My Bible and Asante, tumefika hapo. Nataka leo tutasoma tu pamoja. Ili mtaproject the verses. Asante. Now, before niingie to sermon yetu ya leo, nilipata karibu nisahau. Elda alikuwa amegusia kuhusu announcement fulani ilikuwa imetoka kwa field. Ni vizuri nirudie tu tena sababu ya siku ya leo. Kanisa yetu imeona ya kwamba kuna umuhimu ya kufunza watu sign language, ndio inakuwa rahisi kwao kucommunicate na wale ambao wanatumia hiyo language kucommunicate ndio waweze kuelewana. Na pia ika realize labda kuna wale wako na interest na wako kanisa yetu. Director wa APM wa field yetu anaitwa Pastor Josephat Orangi. Alitutumia hiki kitabu, iko na resource material ya sermon ya leo, na also aka-attach the letter hapa kando ya kitabu, ikihimiza wale ambao wako interested kusoma sign language kanisani mwetu. So opportunity ndio hii imekuja. Na usiache opportunity ikupite. Napenda kanisa yetu sana sababu inaletanga mafundisho ambayo when you go out there, ulize the price of the same, utagundua ya kwamba ni pesa kadhaa hivi. Could be a bit expensive. Lakini kanisa yetu inaifanya iwe rahisi kidogo by kuileta, na I'm sure the charges will not be as much as kama pale nje. So tuchukue hiyo opportunity ili tuweze kulearn the sign language, na pia tuweze kutumia hiyo katika kueneza injili ya Mungu. The second announcement, kuna Posibility Ministries Convention ambayo iko tarehe 25th to 29th. Venue ni Dawamu Academy Kiserian. Na theme ya hiyo siku wanasema inaitwa tu Created with Possibility kama theme ya leo, na text ni hiyo tu yetu Hebrews 11 verse 6. Asante. So tutarudi kwa sermon ya leo. Katika country inaitwa USA, kuna musician fulani anaitwa Ray Charles. Ray Charles alikuwa kipofu akiwa 7 years. Hello children. Hello teacher. Am I boring? Okay, then listen. Thank you. So Ray Charles alikuwa kipofu akiwa 7 years. Na hivi kwa kipofu yake ilianza tu kimchezo tu, kama saa zingine anasikia kama kuna kitu kwa macho, saa zingine ana feel ni kama there's a layer of something kwa macho yake, and then kidogo akapoteza macho yake, akakuwa hawezi kuona, anaona tu giza tu throughout. Na Ray wao hawakuwa na matajiri, walikuwa maskini kwao. Alafu unajua walikuwa naishi kwa nyumba ya room tu moja. Ashak ni nyumba kama ya mabati hivi yenye walikuwa wanaishi.
Na huko pale walikuwa naishi ilikuwa inakaa ni kama iko na field hivi. Unajua kitambo nyumba hazikuwa modern kama huku tunapata manyumba zimejengwa karibu. Kwa napata nyumba moja iko hapa, nyingine iko huko. So in between hizo manyumba inakaa kama shamba hivi, inakaa kama field. So siku moja Ray akikuwa anakimbia, unajua ako blind, alikuwa anakimbia and then akateguka kwa nyumba, akaanguka chini. Mama yake alikuwa hapo karibu. Kama vile wazazi tunakuanga, ukiona tu mtoto ameanguka, we always kuna tu ile instinct ya kutaka kumshikilia. But tena kitu ikaguza huyu mama, ikamwambia wacha asimfanyie chochote, aone venye atafanya. Vile wazazi wao tunafanyanga. Mtoto kama ndio ameanza kutembea alafu unaona ni kama ameanguka, mnaambia usiangalie talia. Ignore. So mama yake did the same thing. Aliona ameanguka, akadecide acha tu awache aone venye mtoto wake anafanya. So Ray akaanza kulia, akanyamaza. So after kunyamaza, remain still, alafu akaanza kutumia the sense of hearing. Akaanza kusikiza kwa makini. Akasikia hivi kidogo, akasikia mahindi huko. Tukwambia walikuwa naishi kwa between the houses kuna mashamba. Watu walikuwa wamepanda. Anasikia sauti ya mahindi, venye upepo ikikujanga ina sway mahindi hivi. Anasikia sauti ya mahindi. Mama yake alikuwa ameweka maji inachemka hapo kwa stove hapo kando. Anasikia sauti. Now anatumia his sense of hearing. Anasikia maji kiboil. Alafu anasikia sauti ya horses zikipita hapo nje karibu na kwao. And then kidogo akisikia zaidi, akasikia ni kama anasikia kuna grasshopper iko hapo karibu na yeye. Akafuata hiyo sound ya grasshopper, akashika the grasshopper. After ameshika grasshopper, akaambia mama yake, I hear you too, mom. Mama yake alikuwa hapo anapumua. Unajua when you try to concentrate a lot, when you're using the sense of hearing, you can easily sikia mtu akipumua. Unajua hivyo? Yes. So akasikia mama yake hapo, akaambia mama yake, pia mama anaweza kukusikia. So mama yake with pride and also with sorrow and wonder, akaanza tu kulia. Akaanza kulilia kijana yake, with a lot of compassion. Alafu Ray akamexplainia, akiambia mama yake, I hear like you see. Hello? I hear like you see. Kitambo, before hata Ray azaliwe, kitambo, in the book of John chapter 9, kulikuwa na jamaa fulani alikuwa blind. John chapter 9 verse 1 and 2. Nasema, now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciple asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Haiko coincidence that Yesu hiyo siku alikuwa na wanafunzi wake, na akadecide kutumia that opportunity ikuwe a mentoring moment. After all, alikuwa nafaa aache wanafunzi wake duniani, na sasa wangefanyaje vitu asipowamenta. Isipokuwa a teachable moment, kila wakati wana have a different experience. So, Yesu alikuwa anahitaji hawa wanafunzi to see things differently from the way their culture had taught them. Because ukiangalia kwa in verse 2, kuna swali wanauliza, who sinned, this man or his parents? Ni kama pia walikuwa na culture kama sisi wa Afrika. Sisi wa Afrika, labda kama umeshakuwa Mkristo na umeacha maneno
ya Kiafrika huko nyuma, lakini tunajijua. Tuko na tabia ya kuattach everything. Lazima tuwe na explanation. Hata tu kitu tu rahisi, we have to look for something. I don't know whether we are superstitious. Lazima tuseme kama mama yake alifanya kitu, that's why anakaa hivi, ama that's why kitu imemfanyikia. In verse 3 to 5 inasema, Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. So Jesus saw more than the man's blindness. And unlike the disciples when they were quick, maybe waliuliza tu swali without just an innocent question. Lakini Yesu aliona more than the blindness of this guy. Suffering is not always due to sin, and this blindness is not the result of sin either in the man or his parents. Saa zingine ni vizuri kama wanadamu tukubali tu suffering sometimes. Ni suffering tu ya kawaida. Sio lazima we attach it to something. Sio lazima ati when you are broke uanze kufikiria nilipea nani pesa, kaenda kafanya kitu. That's why sionangi pesa. Africans, we have tunakumba tu when anything happens, umegonjeka kwa muda, utaki tu kukubali ya kwamba maybe this one is happening so that God can reveal himself to me in a way that nitamuelewa zaidi. Lazima tu watu watakuja tu na some story ya ku attach the sickness to. Lazima tu mtu atakuja tu na some funny issue about that. So even as close followers of Jesus, the disciples needed to see differently. They and the Jewish leaders failed to see difficulties as opportunities for the grace of God to be manifested. Hii ilikuwa an opportunity ya wao kuona ya kwamba kuona beyond the blindness of the person na kuona jinsi ambavyo Mungu angeweza kujireveal ama jina lake lingeweza kutukuzwa kwa this situation ambayo the blind guy alijikuta. So in verse 6 and 7 inasema ya kwamba Yesu alispit on the floor. Pahali kulikuwa na udongo, and then akachanganyisha hiyo udongo na akapaka huyo jamaa kwa macho na akamtuma katika pool ya Siloam ya kwamba aende afanye nini? Anawe uso. Jamaa akafanya tu vile alikuwa ameelezwa. So akaenda huko akanawa uso, and what happened? Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. With Jesus in the vessel we can smile at the soul. Smile at the soul. Smile at the soul. With Jesus in the vessel we can smile at the soul. As we are sailing home. Asante. So jamaa after kufuata instructions ambazo alikuwa amepewa, alienda kwa hii pool of Siloam, akanawa uso na akaona. The Creator had come to heal, restore and send forth hope for all. Katika kitabu cha Testimonies for the Church volume 7 page 269 inasema ya kwamba Christ can look on the misery of the world without a shade of sorrow for having created man. In the human heart, he sees more than sin, more than misery. In his infinite wisdom and love, he sees man's possibilities, the height to which he may attain. He knows that even though human beings have abused their mercies and destroyed their God-given dignity, yet the Creator is to be glorified in their redemption. Like I said earlier, Christ
aliumba kila mtu with a purpose. Wengine labda wakiona your situation waone like it is irredeemable. Christ yeye anakuona from a positive angle. Maybe whatever you're going through naona ni kama it's so hard. Lakini maybe you're going through that so that Christ can be aweze kutukuzwa from that situation. Seeing possibility in others is a gift made possible by our Creator. And sio rahisi. Kuna wengine wetu we tend not to see the possibility in other people kulingana na the situations labda zenye wanapitia, lakini tunaambiwa kukuwa able to see the possibility in others, it is a gift. It is a gift that God has given us. John chapter 10 verse 10. Tunaambiwa the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So huyu thief ni nani? Wasafiri wa mbinguni. Huyu thief ni nani? Happy Sabbath. Happy day. Tuko pamoja kweli? Huyu thief ni nani? Tunaambiwa it is not only physically that Satan seeks to destroy us. Anafanya hivi by kuleta stigmas yenye inafanya tusi appreciate wenye wako different than us kwa society. That's why mtu anaweza kuja hapa kanisani ako blind, lakini kuna ile stigma iko associated. Ama mtu akuja kuna disability fulani, but the way tutahandle huyu jamaa hadi yeye mwenyewe atafeel ni kama there is something wrong with me. What is stopping us to handle hawa watu kama just normal people? Ni nini inatuzuia wasafiri wa mbinguni? The devil ako pale kuput ideas na imaginations in our mind na kuput also the fear in our minds, even how tuna deal na such people in the society. Tunaambiwa nevertheless Jesus has come to restore the plan he had from the beginning. A home with him without pain and suffering. It's no wonder that Yesu akiwa duniani huku alikuwa anapenda ku spend time with those who are suffering, with those who are in pain. Sidhani kama kuna mahali nimesoma kwa Biblia ati Yesu alikuwa anaenda ku dine and wine with the kings of this world. Tumesoma kitu kama hiyo anywhere? But most of the time kazi yake alikuwa anapenda ku-interact with those who are suffering, those who are in pain. That's why alikuwa anaponya watu. Alikuwa anafanya these amazing things just to kutoa tu ile pain kidogo tu na the suffering kutoka kwa watu. Tunaambiwa faith in God does not come quickly or easily. Sababu tukisoma that book John chapter 9 in verse 11, from verse 11, after the guy ameshapata uponyaji wake ameweza kuona, aliulizwa several times na the Pharisees what had happened, huyu mtu ni nani, and each time alikuwa anajibu, alikuwa anapeana a different answer kuhusu the person mwenye alimjibu. In verse 11 alikuwa anataja Christ kama the man. In verse 17 akampatia another name as prophet. In verse 33 akasema then one from God. Kumaanisha that each time alikuwa anazungumza kuhusu uponyaji wake na kuzungumza kuhusu Yesu, alikuwa ni kama alikuwa anafunguka with a different experience. Faith yake ilikuwa inazidi kuongezeka kuhusu huyu Yesu. Seeing possibilities in others is a gift that God is willing to give to his followers. It is a gift that is sorely needed in a world of comparisons, criticism, and hatred
of all kind. Dunia hii yetu ya saa hii iko ni kama as days go by inaendelea ku get worse. Vile dunia ilikuwa last year sio labda vile this year iko. Machafuko yanazidi kila siku, vitu zinaendelea na kubadilika. Watu wanaendelea kukua sinful, watu wanaendelea na kukua na hatred. Hiyo upendo wa wengi unafanya nini? Unapoa. In Proverbs chapter 31 verse 38, tunaambiwa nevertheless, hata kama hii dunia iko na machukizo, iko na a lot of hatred and every bad thing yenye tunaweza fikiria, tusinyamaze tu. Hebu tuweze pia kuzungumza kwa wale ambao kwa society yetu they can't speak for themselves. Tuweze kufight for those rights ya wale ambao hawezi ka fight for the rights themselves. Proverbs 31 verse 8, it says, speak up for those who have no voice, for the justice of all who are dispossessed. Tuweze kukua watu ambao tuna speak up kwa wale ambao hawawezi kujizungumzia katika society. For example, in our church leo, penye kanisa yetu iko hivi. Hello? Happy Sabbath? Happy day. Hamjambo? Niwe kidogo tafadhali, hamjambo? Asante. Vile kanisa yetu iko hivi, mtu wa wheelchair anaweza kuja hapa. Hawezi kwa nini? Hii ramp hawezi panda? Anaweza. Aje? Hii ramp kama wheelchair yake ina brakes, anarudi tu nyuma tu. Ama anahitaji mtu amsukume. Because it is too steep. Tunaambiwa let us speak for those who can't speak for themselves. An example ni kutengeneza kanisa yetu ikuwe friendly kwa wale ambao wako na different disabilities. Kama tumesema yeye wa wheelchair hawezi kutembea tu pale. Sasa itabidi wanaume washikane, wamuinue juu, wampitishe hapa, aletewe wheelchair hapa, aweze kukaa. And do we know that kwa watu wanatumia wheelchair wako na their ego. Wengine wataka kubebwa, wanataka tu wa feel that wanaweza jitegemea. So then as a church ni vizuri tuweze create such opportunities kwa wale ambao hawajiwezi, wale ambao wako na different disabilities. In case leo tutembelewe na mtu ako deaf. Kama leo tumekuwa na tangu asubuhi mpaka saa hizi. Kama tungekuwa na mtu deaf kwa hii congregation, kuna kitu ameelewa? Happy Sabbath? Kuna kitu mtu deaf ameelewa tangu asubuhi? Why? Kwa hivyo ni jukumu letu as from today as a church tujaribu kubadilisha. There is no way mtu mwenye ako deaf atajua kuna service ambayo tambenefit kanisani kama hatujaona sign language ilikuwa practice in our church. Hata mwenyewe unaweza kuwa you have a neighbor mwenye ni deaf, hata unaogopa kumwalika because akikuja haezi sikiza chochote. I wish I'm happy that the field may come up with a program ya learn sign language for wale wako interested, so that when we are planning the program ya Sabato, hata mtu wa sign language anakuwa part of the program too. Kuanzia asubuhi ana sign tu whether we have a deaf person or not, because you never know, maybe kuna mtu atakuja hiyo siku aone kumbe kuna mtu wako deaf anaweza sikia na alike a friend. Na friend pia alikane. Tunafaa tujiulize kwa nini hatuna watu kama hao kanisani kwetu. Then kuna kazi kubwa ambayo hatujafanya ya kufikia hawa watu. That's why Mungu hajarudi. Sababu focus yetu sana inakuanga
neno ifikie only the normal people. Hatujai consider that hii neno, by the way, inaweza kufikia also wale ambao hawako perfectly normal like us, and we try to find ways in which tutahakikisha hiyo neno imefanya nini, imewafikia. Tuna masaa imekimbia sana. Tunaambiwa in our world today, tunafikiria tuko watu wangapi kwa dunia sasa? Tumefika watu wangapi? Happy Sabbath. Najaribu kuengage so that you don't sleep. This is important. Happy Sabbath. Tuko watu wangapi kwa dunia sasa hii? 7 billion. Sisikii kitu. How many? Billion, billion. How many billions? 7. Thank you so much. Kuna watu hapa karibu wapate jibu. Tunakaribia 8 billion kwa dunia sasa hivi. Na out of the 8 billion, 1.2 billion people wako na some kind of serious disability or loss. 1.2 billion wako kwa hiyo category saba hizo zenye tuliona ya Posibility Ministries. Tunaambiwa stigmas have isolated the deaf, the blind, and those with physical and mental challenges. Orphans and widows often feel isolated and less than appreciated. Wamezungumza juu ya widows. Nikakumbuka nikajaribu tu kufikiria our church. I don't know kanisa yetu tumefanya bidii kiasi gani kuweza kuidentify the widows and the widowers in our churches. Na isitoshe, how tuna deal na wao kivipi? Kuna makanisa mengine yenye wamepatia watu a lot of stigma such that widow ama widowa akipatikana amesimama na mzee fulani, for example, tu ana discuss tu labda maneno tu ya church, inakuwa maneno. Tumesikia hiyo maneno ama tujaisikia? Happy Sabbath. Yaani mpaka mtu ana feel ni kama hana uhuru wa kusimama aonekane amesimama na mtu yoyote, labda akizungumza vitu tofauti, sababu anakuwa labeled na different lights. Mpaka ikifika hata kwa kupewa kazi ya kanisa, ati mama mwenye ni widow ama widow anapewa kazi ya kanisa, atapigwa vita sana simply because of the status that they are in. Ni swali tu, kama kanisa letu tumefanya nini ili ku reduce the stigma kwa hawa watu? Mwandishi hapa amesema that there is no disability ministry if the disabled are not ministering. Kwa hivyo tuko na kazi kubwa ya kuleta hawa watu kanisani ili pia waweze kukuwa empowered with the word, so that wakitoka pia wao pale nje waende ku spread the word, wako na hiyo confidence ya ku spread the word. It is very easy kwa mtu mwenye mko na a common thing kuweza kukupatia the audience ama kuweza kukusikiliza. For example, missionaries when walikuja Africa, the first times wali have a very hard time kuhubiri, kupeana hii neno yenye walikuja nayo. Ni kwa nini? Happy Sabbath. Happy day. Ilibidi hao watu wakae chini wa strategize, waseme sasa tutafanyaje ndio tuteke attention ya hao Afrika, ndio waweze kutusikiliza, ndio waweze kusikiza the news that we have. So they went ahead wengine wali have to learn African languages. Wali have to learn Kikuyu, Kikisi and hizi lugha zingine, so that akikuja kwa Mkisi akoroge Kikisi hata msalimie Wakire,
nikimkisia naweza nyamaza asitake kusikia the next thing. So that akitaka na kumwambia kuhusu the word of God, already there is something in common. Yenye itafanya huyu mtu atulie na aweze kumsikiliza. The same thing from his citation, tukileta hawa watu wako kwa the 7 categories na tunawaempower with the word of God. It is very easy for a widower to approach another widower because they have something in common. Happy Sabbath? Happy. It's easy because atamsikiliza. Saizi nianze kuambia Mama Grace, nianze kukwambia juu ya parenting. Utanisikiliza Mama Grace, na mimi niko na 4-year-old na 7. Na uko na grown ups. But if someone else, Elder Ogega akikwambia juu ya parenting, utanyamaza usikilize. Because your children are almost the same age. Nikimalizia, during the persecution of the early church, kulikuwa na deacon mmoja kutoka Rome, alikuwa anaitwa Lawrence. Lawrence alikuwa ordered na emperor, akaambiwa aende alete the treasures of the church before the emperor. So this is what Lawrence alifanya. Lawrence alienda collect the poor, the sick, the lame, the elderly and the disabled wenye angepata, na akawapeleka kwa emperor. Na akamwambia, see, here are the treasures of the church. Na akaweka point yake vizuri sana ya kwamba that those with disabilities are the treasures in the Happy Sabbath? Those with disabilities are the treasures of the church. Kama kuna kitu labda hujasikia tangu nianze, hiyo tafadhali usisahau. Every part of the body of Christ is needed to carry God's mission forward. No one should be excluded. No one. Whether ikuwe ni mtu mzima, whether ikuwe ni mtoto, whether ikuwe ni a blind, a deaf, a widow or a widower, whether ikuwe ni the caregivers in the church, no one should be excluded. All are gifted and needed to share this end-time message of hope and purpose. People who may have a disability are still God's treasures, His disciple for His mission movement. When our thinking is transformed, we will think differently. We will believe in the possibilities God has given to each one of us. My appeal today, Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Bado nimemaliza. Happy Sabbath. Happy day. May we be open to the Holy Spirit's leading and take action today from these 3 timeless truths from Jesus. The first one is faith works to develop possibility in others. Number 2, faith in those who are different from us is abnormal. Number 3, faith expands possibilities to reach others and like us. Wangapi pamoja na mimi asubuhi ya leo? Naambia Mungu ya kwamba aweze kutupatia the gift ya kusi the possibilities in others. Na aweze kutusaidia so that we may create room for those who have different disabilities in our, in our communities, so that we feel wako included in the, in God's work. Na pia tuweze kutia bidii kuwafikia wale. Tuweze kuhasten Yesu kurudi mara ya pili. Wangapi pamoja na mimi? Asante sana.
Please play the song again, and then we finish. Ukiendelea kutafuta the song, ningependa kuwaalika in the afternoon. There is a special program ambayo itatu-include sisi wote. I wish vile tu tumejaa hivi, in the afternoon also, tukuje tu vile tumejaa hivi so that we are able to learn and be blessed together. Asante. Baada ya mahubiri matano, naomba tufungue nyimbo zetu za Kristo nambari 80. Stanza ya kwanza